Good morning po. Ay, Maya payabak po kaya katamongan. Agatanda kayo pong talakad at dali tamong kapuryan king kaya katamong ginong Diyos. Let us praise the Lord and bless Him with all our souls. Ipalakpak tala po rin kaya katamong gamat para king kaya katamong ginong Diyos. Kapang dadalit tayo in praise. Sing, I'll praise in the A valley. praise in the valley, a praise on the mountain. I praise when I'm sure, and praise when I'm doubting. I praise when outnumbered, and praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, and praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater praise than 'cause you. you're sovereign. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause it's true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Amen. And
and amen. Praise our God. Para po king kakatamong solemn song, dali tayo po yung Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, and my chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Let us pray. Kaya kaming malugod at maya paginutunapin. Amazing is your love, Father God, and your mercy that is new every morning. Salamat, Ginong Diyos, king grasya na pigkalob mo king balang metong. Salamat, Father God, for blessing each and every one of us another opportunity to praise and glorify your name. Salamat, Ginong Diyos, dahil pasibayo pepagana ka mo kami kung makanano ka kalugod bilang kaya kaming iba, kung makanano ka ka-powerful and faithful King Benaning Balang Metong. Salamat, Ginong Diyos, King Panibayong Abak, King Panibayong pagkakataon para dalit kaming kapuryan kaya kayo, para mag-alay kaming praises and glory to your name, Father God. Aning dalangan mi, Ginong Diyos, patuloy na ikaing talan ka rin kaya kaming puso, patuloy na ikaing talan ka rin kaya kaming isip, Gino, patuloy na ikaing talan ka rin kaya kaming boses, ka rin kaya kaming gaman at may git, Ginong Diyos, king kaya kaming be. That, Father God, you will remind us that our chains are gone, na ikami, Father God, we have been set free because of your name, because of your presence, because of your most beloved Jesus Christ. Ginong Diyos, salamat king lugod na ini.
Salamat, King Presensya, Father God. Salamat for the blessing and for anointing this moment. Ginoong Diyos, it is truly an amazing grace, Father God, how you love each and every one of us, how you set free each and every one of us, Ginoo. Dakal pong dakal na salamat, and Father God, allow us to continually be aware of your presence, to continually focus our eyes on you and you alone, and in kaming kapurian kakamo at ala ng aliwa pa. In Jesus' name we pray. Amen. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine. You are forever mine. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Danan tayo pong malakas sa palakpakan kaya katamong Ginoong Diyos. Thank you po. Talakad taang pong pasibayan. Manalangin kong masikan king Diyos, kakong pakasikan ba na akong damdaman. King oras ni kagulwan, manalangin ko king Ginoo. Tinaskula king pamanalangin, kabukas din kaya kong gamat. Kakulang ganakan detang depat mong pagmulalan, o Ginoo, wa detang depat mo king panawon amilabasan. Kakulang gunam-gunaman at biyayan king kakong kaisipan, din sablang makapagmulalan kaya kang depat. Ding sablang paralan mo, o Diyos, banalla, ala ng aliwang Diyos sa kalupa mong tegolan. Ikain Diyos sa darapat karing bagay pagmulalan, pepakit mo iking kaya kang upaya kanin sablang bansa. Ulining kekang upaya, lilingtas mo ang kekang memalan, ding lahi dari Jacob at Jose. O Diyos, inyang ikit na kanin dinuman, ginalgalyang ema kanyan-kanyan, pati na ing lamaning dagat.
Talakad tamo po pat panalangin tala rin ng anak. Matula kami pasalamat kay kao ginong Diyos, kapamilatan dareting anak arete nung sano king karelang murang edad, gagamitan mo na la, ban kanita isuyo rake ka, ing kabyasanan pikalog mo karela. Panuwanan mo reting anak arete, lalong-lalo na king karelang pamagalat, king karelang pamanyagol, kambera ring karelang pengari anong sano ing lilinga patatayid karela, deni sanang anak arete, dagul lang ating tapat akasuywan keka, ban kanita ing kasuywan na iti, manatili kimbera, at iti, manatili mo namang isuyo rakeka. Dakal pun dakal salamat, kareting anak arete. Amen. Good morning po kay Katamongan. Welcome to Pulong Maslay UMC. May bisita po tayo ngayon sa ating pagsamba. Meron po. I-welcome tala po ding kamag-anak na pong Kapitan Freddy Patawaran from Tarlac. Malyari la pong talakad. Siya po. Welcome po sa ating pagsamba. From Manyalak family. Ne po. And atin pa po na i-welcome tamo king kihatam pamanyamba. Turuyo po. Awot. Pota namon po kano. Bala ko. Ika na pastor ne po. Sige po, salamat po. Karing mani muna king kihatam pamanyamba. Den kikatang young adult. Salamat po. At ding mani muna next week, Sunday. Din kikatang youth. Din kaya katang kainakan, ing liturgist, Ella Jean Ramos, acolytes, Princess Kate Banal and Jenna Manalang, Bible opener, Ashley Amyo, Bible reader, Eunice Jane Paule, community prayer, John Michael Galora, offertory ushers, Christian De Leon, Stella May Manalang, Amiel Rivera, and Abigail De Leon. Communion Sunday po next Sunday, ding ushers, Christine Lu Dionisio, Dr. Carla Medina, Alona Banyaga, Ma'am Jory Fernandez, Deaconess Agnes Sakun, Ma'am Marilyn Galang, RB Babiano, and Chona Santos. At ding manimuna king kakatamong midweek, July 2, Wednesday, 5 p.m. po king kakatan church, cell group King Bana, headed by Reverend Art Manyalak. At ding teacher tamo, King Bana Mission, Jasmine Kayanan and Princess Natalie Pineda. Runner, Hosper Perillo. Starting July po ini, and Ligaya Mission, Camille Santos and Sarah Hesel Valencia. Ing runner tamo po, Justin Dimalanta. At ding Sunday School teachers tamo po next month, King Adult Department, UMM Hezekias Galang, WSCS Virginia Valencia, Young Adult, Roy Francis Santos, at ding karingkaya katangkay nakan Brayden Troy Galang. At King Children's Department naman po, Kinder,
Kyle Angel Banal and Crystal Lane Banal. Younger, John Michael Galora and Princess Kate Banal. Middle, Selena Kyle Manyalak and Clarence Faith Ramos. And older, Luella Galang and Prince Rayu Manyalak. Ating runner tamo po, Chase Marcelo. At pa-announce na po ng Kekatang Worship Committee, Second Sunday of July, Recognition Sunday na po. So, reng epa po may kapag-submit form or may kapag-fill out form kitang Google form. Kareng list of graduates po. Graduates yun po kareng kem pamilya o kamag-anak po. Paki-fill out po ito or malyari kay po kanong paksabyan niya po Kuya Ronel. Sabyan niyo po reng mag-graduate yun nung kay po biyasang mag-fill out kitang Google form. Deta pong epa po may kapag-fill out. Kasi po nung kayo pong may kapag sabing lagyuda po kang Kuya Ronel, Maninang, ang katang worship head, eya pumiyabe ketang detang fa-flash da pong mag-graduates. Salamat po karing patuloy yung pagkalub at tithes, pledgers, thanksgiving, and donations po. Nung nga pansinan niyo po, atin na pong may distribute financial report po. Ay, po, distribute dala po, then insert. At nung atin pong correction, feel free to let me know po, ne po, inform niyo ko po. Ikatamo po yung kaya kayong talasuyo yung mag-prepare nga ni kayong report. Summary da po ring tithers, pledgers, thanksgiving, and donations. Floral offering po in Megkalub, Pamela Lalaine Manyalak for her birthday, and Alona. Pagkantatala po rin mag-birthday po ngayon Paruminggo, June 29 to July 5. June 29, RB Babiano. Roderick Capuno, Sefania Di Mabuyo, Abden Valencia, and Karil Joy Valencia. June 30, Angel Luis Hacosalem, Christine Laksamana, Ma'am Pamela Lalaine Manyalak. July 1, Perla Bukod, Gerson Medina, and Sena Molino. July 2, Leo Correa Jr., Azrael Luis D., Scott Tracy Samonte. July 3, Catherine Galang, Ishmeray Galang, Ashira Magtanong, Axel Gray Valencia, and Oscar Valencia III. July 4, Raquel Nimo, Alfredo Santos Jr., and Rosita Santos. July 5, John Paulo Calma, Rickson Lorenzo, Ken Rivera, and Neri Valencia. Pagkantatala po. Tingnan mo nga doa ke kambay tanyabut mi ke kan wala kapag nasa at kabulisan Asus abang di mo sana ing kaligtasan ing panalangin mi abadi ngay Kristo keke paligapu minwan sambihin. Salamat po. At ding mag-wedding anniversary. June 29, Ngeni Pungaldone, Ernesto Jr. and Gia Bukod. June 29, Honesto and Catherine Galang. June 30, Dante and Winnie Solis. July 2, Benjamin and Nancy Joyce Reyes. July 3, Odimar and Jonalyn Galang. July 3, Dennis and Annabel Xiao. July 4, Sebastian Jr. and May Baltasar. July 4, Edwin and Mary Dizon. July 4, Rene and Monette Paule. July 5, Marvin and Hilda Paule. July 5, Ademar and Encarnacion Ponyo. July 5, Aldrin and Maricel Xiao. And July 5 mo naman, Oscar Jr. and Gian Valencia. Pagkantatala po. Ing
God bless you all po. Salamat po. Karagdagan pong kapabalwan, welcome talapureng Dinatang Bat USA. Rosa Manganpi, talakad ko po ne. Baka na-recognize na kayo, Alma Dating Galing. Okay? At Alda Manganpi. Okay. Welcome kay po kaning pamanyang bata mo. At makanyan mo naman po, dening kay katamong mama ko, Josie and Elmer Arjo, at Ililia Arjo. Kaya na po kanong July 2, Mako. Nepo. Okay, so sana po miras kong payapa keng kayong puntalan king Canada. At makanya naman unang po, yabe tala po keng katamong panalangin, dening kapatad tamong ating kapanamdaman. Mumuna, Yamiel Ignacio, Beng Tayag, Roxy Liwanag, Lisa Sakon, at Irving Manyala. Yabe tala po keng katamong panalangin, dening ating kapanamdam na reti. Okay. Ang gaya mo po ka rin kay katamong kapabalwan. Good morning po. Deni po deng bayong officers ning Pulong Masle United Methodist Church Young Adult Fellowship. Officers for the conference year 2025 to 2026. Pag po may siya po yung lagyo, lumapit na kayo mo po. President Jory V. Fernandez. Vice President Roy Francis Santos. Secretary, yours truly. Treasurer, Miss Pamela Lalaine Manyalak. Auditor, Noel Santos. Deni naman po rin kaya katamang department. Nurture Department, Head, Norin Capuno. Members, Gaylin Pineda, Mary Grace Lynn Feliciano, Sheila May Tiglao. Witness Department, Head, Carla Medina. Members, Joyan Algo and Gilbert Ignacio. Outreach Department, Coelge D. Buena. Members, Haven Jasmine Nava, Jose Emmanuel Benitez. Finance Department, Arnett de Los Angeles. Head, tas members na po, Luis Lane Ramos and Engineer Kerwin Sanggalang. Advisors po, Mr. Ronel Maninang and Attorney Lady Ann Sanggalang. Consultants, Deaconess Cristilyn Mercado and Reverend Richard Liwanag. Lumapit na lang po rin may house po lagyo. Salamat. Okay. Marapta mo po kayo ng altar at umpisan tamo po yung kayong talaga kay rin bayong officer na ng Mayap, karen pong Mayap. Ne. Umpisan tayo po, ang paglilingkod sa Diyos ay isang pribilehyo na punong-puno ng pangako. Gayon din naman ang maglilingkod sa Iglesia ng Diyos at sa kanyang mga hinirang ay isa ring pagpapalang may kalakip na pangako at obligasyon. Kung ang pastor ang tagapanguna at tagapamahala ng iglesia, ang mga pinuno ay naman ang iglesia ang siyang mga katuwang ng pastor sa paglilingkod upang ito ay makapamuhay ayon sa kadakilang kalooban ng Diyos, katungkulan ng lingkod upang matiyak na ang iglesia ay manatiling nakasandig at namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Tumutulong ang mga pinuno sa isang gawaing pastoral tulad ng pananalangin, pagbisita at may mga karamdaman, nagbibigay ng mga makadiyos na payo
sa mga bata at sa pananampalataya sa pagsisilbi sa hapag ng Panginoon, pagtulong sa mga nahihirap at nangangailangan. Gayun din sila ay kaagapay ng pastor sa pagbalangkas ng mga programa at makapagpaunlad ng buhay ng iglesia. Mga kapatid sa Panginoon, nakatayo po sa inyong harapan ang mga kapatid nating pinili ng Diyos upang maglingkod sa atin at sa ating iglesia. Ngayon ay tatalaga natin sila sa Panginoon na siyang pinakapuno ng kapulungang ito. Hinihilingan din natin sa Kanya na puspusin ng mga kapatid na ito upang buong lakas at karapatan nilang mapaglingkuran ang bawat isa sa atin. O ni po ing meto nga tekstong mababasa ngening kening pamitalagara rening te katamong bayong opisyalis na ning mayap. Nga na pong masasabi kene, nalalaman ba ninyo na ang mga kinikilala upang mamuno sa mga hentil ay tumatayong Panginoon sa kanila at ang mga dakila sa kanila ang siyang nasusunod sa kanila. Subalit hindi gayon sa inyo, ngunit ang sinumang ibig na maging dakila sa inyo ay kailangan maging lingkod ninyo at ang sinumang nais na maging una ay kailangan maging alipin ng lahat, sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na patubos sa marami. At ini po mayayakya keng Marcos chapter 10 verse 42 to 45 ing may basang teksto. O ini po ing atas karening bayong elected officer na ning kikatamong mayap king iglesia. Mga kapatid, kayo ay tinawag at pinili ng ating Panginoong Diyos upang maglingkod sa iglesyang ito. Ang ministeryong ito ay isang malaking pribilehiyo, ngunit ito rin ay isang malaking obligasyon sa Diyos. Bilang napili na pinuno ng iglesyang ito, aming kinikilala ang inyong mga natatanging kakayahang mamuno. Nagpapasalamat kami sa inyong malugod na pagtanggap sa tungkuling ito. Ngunit hinahamon din namin kayo na iaalay ang inyong pinakamainam na handog sa Diyos sa kanyang mga hinirang at sa kanyang iniatang na paglilingkod sa sangkatauhan. Inaasahan ng kapulungang ito na kayo ay magiging mabuting halimbawa para sa lahat ng kapatiran sa isip, sa salita, sa gawa at sa mga pananampalataya. Mamuhay lalo na sa kay Kristo sa inyong mga patutuo at sa inyong mga gawa. Nangangako ba kayo sa harap ng Diyos at ang kapulungang ito na gagampanan ninyo ng buong puso at walang pag-alinlangan ang responsibilidad na kaatang sa inyong mga balikat bilang, sabihan niya po yung kayong katungkulang, bilang, at gayon din naman bilang mga anak ng Panginoon. Ang inyong sagot dito, opo, Pastor. Okay. Itong mga itinatalaga natin ngayon ay sabihin ang pangalan at ang tungkulin o posisyon. Ako si
itinatalaga bilang isang yung posisyon nyo. Okay? At nangangako sa tulong at gabay ng banal na Espiritu na ako'y magiging mabuting halimbawa para sa mga kapatiran bilang pagtalima sa gawaing halimbawa ng ating Panginoong Esokristo. Magalak tayo, mga kapatid, sapagkat pinili kayo ng Diyos ng kanyang mga lingkod sa ating kalagitnaan. Nangangako ba kayo bilang lehitimong membro ng iglesyang ito na tutulong at palakasin ang kanilang loob upang magampanan nila ang maayos ang kanilang mga tungkulin kung saan tinawag sila ng Diyos makiisa sa kanilang mga gawain, hakbang para sa ikabubuti ng buong kapulungan at sa paligid ng ating kapulungan? Ang sagot, opo, Pastor. Okay. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, ibuhos mo po ang iyong walang humpay na pagpapala sa mga kapatid namin na hinirang mo upang maglingkod sa iyo. Tulungan mo sila upang magampanan nila ng buong puso ang mga iyatang ng mga tungkulin sa kanilang mga balikat. Hayaan mong palagi silang maalala ang iyong halimbawa ng paglilingkod, kung paanong ikaw ay nagpakumbaba, nagpaubaya, nagmahal at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Gabayan mo po sila sa kanilang mga gawain at gantihan mo ng kagandaang loob ang kanilang katapatan upang sa pamagitan nila ang iyong dakilang kalooban ang may sakatuparan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ngayon itanggapan tayo ing bendisyon a pagkalubnan ng Diyos, kareting bayong elected ng opisyalis daring mayap king kekatamang iglesia at ing pangmanimunanan ng Diyos at ing banal na Espiritu, yana sana ing magari kimbera ngeni ang ganak king mangga. Amen. Maraptamo po king kekatamang kongregasyon, palakpakan tala po dating bayong elected mayap officer. Okay. Sige po. Okay. Duko tamo po at manalangin. Malugod a ipa, pupurian dakat pasalamatan, king oras sa iti, karing sablang grasya at bendisyon na pigkalub mo, king milabas, at king kasalukuyan para karing kekeng pamilya. Anyawaran mi ing kekang kapatawaran, karing kasalanan at kakulangan mi keka, at karing kekeng kaparang tao. Kapag nasan mi ing sumisi kami, at iusto ing eganaganang depat, ampon daraptan ming marok, waling iti paniwalan mi po Gino at syuking lub mo. Papasyag mi po Gino ing kekeng kapanyamban, anting meto nga balayan mo, king kapamilatan ng Hesukristo ng anak mo, ang mikatawan tao, anting pepakit ng lugot, at talimbawa karing kayang may gingalagad. Inyang atsuya pakete sulub.
O ginuming banal, daralami po kaya kayong ngeni, ding puso ming mapagpasalamat, at lalapit mila po kaya kayo din kaya kaming pamilya. Ingatan at patnubayan mula po, ring anak ang mga lati, at ring kayanakan. Basbasan nyo la po ring karelang kaisipan, king belwan, at pamanintindi king karelang pamagaral. Ban makapagprogreso la, at assure depo yung karelang kabiasnan king istong dapat. Para po karing magobra, ipanalangan mi po ing sikanan, ti belob at pabor king karelang gagawan, baning karelang obra maging mabunga at maging parangalya po kaya kayo. O Ginoo, pa kung babami po naman po, na adwaning kaya kayong gamat, king pamagpakayap, king balang meto nga masakit, bandatang karela ing ligaya, hiling at kompletong pamibalik lakas ning karelang pamikakatawan, agpang king kaya kayong kabarian. Ipanalangin miyarin po ing kaya kang komunidad kristyano at sablang tao kaya tiyato, anting metong mong balayan, namiral parating katoliran, lugod at kapayapan, anting metong mong pamilya. Iningan po adwan mi king lagyo ng Jesus. Amen. Uling ing lugod king salapiya ing yamot ning sablang dewakan, uli na ning kapag nasan mi bandi, ating mikawani king kasalpantayanan, at dinalan da kalakaplos alog. Daptan tampo yung pamanayan.
Kay kami labukod, yayayin dating pigkalub da rin kay kang anak, bilang kay kaming kaluguran na Diyos, uling panwalan mi at baluming sablang at kay kami, ikangan impani batana. Kaya ginong Diyos, tanggapan mo reting ay na reti, bilang kapasalamatan king kay kang ganaka lugod, karing anak mong migkalub kareti. Ibalik mo sana yung dakal pang kalam at kanwan king karelang pamibiyebye, ban iti lalong mipasulungnan, ing ke kaming gagampanan a obra ket sulip. Amen.
Buklatan tala po din kaya katamong Biblia, King Kaduang Ari, chapter 2, verses 1 to 2. Kay ba't lumipat siya po king verses 6 to 14. Ing pangaukyat na banuang Elias. Maglakad-lakan nitang ibat king Gilgal, di Elias at Eliseo. Inyang di natanging oras ay iyukyat na nebanwan ning Ginoo Elias, king kapamilatan ning Alisus. Nga ng Elias kang Eliseo, malakwan na kaken uling utusan na kang nakong taglus ning Ginoo king Betel. Pekibat ng Eliseo, balo na ning mabiye Ginoo, king era kamalyaring lakwan kabang mabiya ka. Inya, miyabe lang minta king Betel. Kay bat na nita, nga ng Elias kang Eliseo, malakwan na kaken uling utusan na akong taglus ning Ginoo king Jordan. Pekibat ng Eliseo, balo na ning mabiye Ginoo, king era kamalyaring lakwan kabang mabiya ka. Inya, miyabe lang minta king Jordan. At ding 50 ka rin propeta, tikyan dala king Jordan. Tinok ng lari Elias at Eliseo, king lele ning ilog. Makarayo lang bagya, karing 50 propeta. Likas ning Elias, ing balabal na, at tiklip pabilog. Kay bat pispas na king danom. Mepit na king misusumangid ing danom, at dinalakit laking malanging gabon. Kadalakit da, nga ng Elias kang Eliseo. Sabyan mo na mo kanako nung nano ing asawop ko keka, bayo ko mayakwa. Pekibat ng Eliseo. Ama na ko sana ing adwang dake na ning kekang upaya. Nga ng Elias. Mabayat ing kekang adwan. O neng kabud akit mo kung mayakwa, ing adwan mo mapalyari. Nung ali, mo natanggapan ing adwan mo. Kabang lalakad la at may pagsalita, ating karwahing api at kabayong api, akabod na linto at pikawani nala ilang adwa. Inukyat nebanwa ning Alisus i Elias. Ikit ng Eliseo ing milyari at nga ng kinulisak. Tatang ko, ding karwahe at ding pakakabayo ning Israel. At manibat na kanita, na neikit i Elias. Ulan na ning kalungkutan, ginabak ng Eliseo, ingimalan na at meging adwaya. Kaybat, dimpot na ing melaglaga-balabal ng Elias. Mibalik ya at tinalakad lele na ning pampang ning ilong ning Jordan. Pispas na ing danom, king balabal ning Elias at agnan ng sinabi, nuka rin niya ing Ginoo, ing Diyos ng Elias. Pasibayo ng pispasing danom at mepit na king misusumangid ing danom at dinalakit yaking kangatba. Para po king kaduang pamamasa, may yakat yaking Galatia chapter 5 verses 1, then 13 to 25. Galatia chapter 5 verses 1, and lumipat ya pong 13 to 25. Gawa na katamong malayang Kristo, at buri na ing manatili tamong malaya. Uli na niti, manatili kayo sanang malaya, at eyo na pain tulot ing maipos kayo pang pasibayo. Kapatad ko, antimoing balo yun na, king kalayaan ka rin kayo mayawos, o neng eyo gagawan sangkan iting kalayaan, ban pasakop kayo karing agkat na ning laman. Nune, pakikwanan yung inglugod yung mutos kaya kayo king pamisusoywanan yu. Uling ing kabilugan na kautusan, mumuli yaking metong mong kautusan. Lugaran niya ing kalupa yung tao, antimo ing sarili yu. Nung mengari kayo karing animal mipapanasakit at mipapanira, mingat kayo, poto magisan kayo. Paintulot yung linawan ko ing buri kong sabyan, nung ing tokyan yu ya ing banal na espiritu, mirayu kayo king nanumang pangani baagkat na ning kaya kayong laman. Uling ing burina ning laman makakontra king espiritu, at ing burina ning espiritu makakontra king burina ning laman. Uli na ning maigpit dang pamilaban dating adwa, maralas sing eyo ato to paran ing mayap yung kapagnasan. Nung ing espiritu yung kaya kayong tutokyan, ala na kayo king lalam ng upaya ning kautusan. Malino ing dapat na ning laman, mayayakit iti king be immoral, marinat at bastos ng dapat.
king pamanyan ba karing idolo at karing mangkukulam. Milaban-laban la ding tao, mi pate-patela, mi papangalalula, mi papagkamwala at mapag-imbot. Mi pate-patela karing miyayaliwang partido at lupong, mi papangaryala, maglasingla, magpasasalaking manong at darapat miyayaliwang bage akawangis dareti. Inya awsan da kayo pansin nga ni antimo kanitang menuna. Ding sablang darapat king antikareti eret tanggapan ing kayaryan ng Diyos. Oneng ing bunga na ning espiritu ya ing lugod, tula, kapayapan, kapibabatan, ganaka, kayapan, katapatan, kapakumbaban at ing pamangawat king sarili. Alang kautusan laban kareting bage, at ding sablang at kang Kristo Jesus antida ng pinakuking krus ing sablang pamitan na at marawak aburina ning karelang pangataw. Ing espiritu ya ing pasari king beta mo, inya kailangan tamong tuki mo naman king agkat na ning espiritu. Amen.
karagdagan pong kapabaluan, buritala pong i-welcome din ng madwang makatuki, Joseph Bin Valencia Alves. Nukar nila po rin talakad la. At kay Bat, Rowan Jess Valencia Alves from Maryland, USA. Aureta. Okay, welcome ko po keng kay katamong kasuywan ngayon kayabakan. Ngayon pong kayabakan ng kay katamong tagapagsalita, iya po bahay kay katamo. Pero kempun distrito, iya po imbayong auditor na ng CFA. So, welcome tayo po yung kay katamong bayong auditor ng CFA ng district at iyan naman po yung kay katamong magsalita ngayon kayabakan. Yung kapatid Arnett de Los Angeles. Okay. Bigso niya kalingwan. Maya payabak po. Ayan, maya payabak na po ning ginuking balang metong. Kamusta kayo po? Ayan, God is good. Ayan, and all the time. Amen. Malyariya pong lawaning kasiping yo. Ayan, metong ya pong example king kaya pa na ning Ginoo. Amen. Ayan, at syuta na po king last Sunday ning kakatamong leadership month. At niya pong peksabihan na akong pastor sabi na about leadership, Ana. At pabustan niyo po sanang magsimula ko king metong illustration. Ayan, king po kanong metong nga simbahan atin lang adwang influential leaders. Tito Eli and Kuya Renz. Ayan, Tito Eli po kanu metong yakareng mga tuwaking simbahan. Anyang may tatagyaing church, Tito Eli has always been there. Makyabe yaking choir, tuturuyang Sunday school, at complete attendance po karing Bible study and care group. King panga complete attendance na po, check na ng attendance retang king aliwang miyembro. Para po kayo, leadership was about order and control. He expects everyone to dress a certain way, speak a certain way, pray a certain way, and behave exactly like he thought Christians should behave. And if ali po, then na nakang death glare ada po ni, or he'll give you that look. And minsan, mapadalan ka pong memo through a long messenger chat about holiness. His goal was sincere, but his heart was hard. Everything was a checklist. On the other hand, Kuya Renz naman po was a total complete opposite. He loved talking about grace. And in kayang motto king church, we're free in Christ. No more religion, just relationship. Tutugtog ya pong gitar Kuya Renz king worship band. Makasulod yang minsan ripped jeans at kopya. And in favorite quote na, walang basagan ng trip. Jesus loves me anyway. Siya ay masayahin, mabait, mahilig makisama lalo na sa mga kabataan. But over time, ali na po mag-attend leaders meetings and nala po madalas panalangin ding aliwa. At kapag mesitaya po, he brushed it off through a joke and he'll say, ay tindyana naman ning Ginoo. His freedom became license to do whatever he wanted, even when it hurt the community. Then, the members of the church started to divide. Minsan, makantini po naman talaga king metong iglesia ni ating ali-aliwang opinion and ating ali-aliwang side. Some followed Tito Eli and said, we need more rules, we need to be more strict. Others followed Kuya Renz and said, huwag masyadong pabanal, hayaan ng taong mabuhay sa gusto nila. Sabi dapin po nga ni YOLO, you only live once. Ngani pong kayabakan, kutang tala din po dening kutang areni. Are we leading others based on rules and laws? Dapat makantini, dapat makantita. Or just letting anything slide because ay tindyana naman ning Ginoo? Are we really walking in the freedom that comes from the Holy Spirit? Agkatanda kayo pong duko at manalangin. Puporyan at pasalamatan da kayo po Ginoo king ligwanan ning kaorasan na pigkalob mo kay kami. Pasalamat kami Ginoo king kaya kaming pamagtipon bansamba at magpuri king kayong lagyo.
Dalangin ko Ginoo na patuloy mo kaming balutan king kakang banal na espiritu. May git ing kakang mensahe nga ning kayabakan. I pray na ituro mo la din kaming balugbog, isip at puso na maging bukas king kakang amano nga ning kayabakan. Pabustan mo Ginoo na ing kaming asumpungan ika nga ning kaorasan. This I pray in the mighty and sweet name of Jesus. Amen. And king tekstong may basa po nandin, ing sulat ng Paul para karing tao king Galatia. It is a letter for a community that is torn between two extremes. Kalupa na po ning kakatamong illustration nandin, ding tao Galatia makantita lamo naman. Atin lang pagkaguluking isip, atin lang kutang, dahil atin lang adwang daramdaman kung makanano la kung magkabye bilang metong Kristiyano. Ing mumuna po is legalism. Dani po turu the lakarela ding Judaizers. Sabi that trying to earn God's love by being super religious. Para po karela, faith wasn't enough. Kailangan dang sunod ka ring Jewish laws, ban lang miligtas. And the other one is the license, doing whatever they wanted kasi aintindyan na naman ning Ginong Diyos. Kaya sinulat niya po ipol karing tao king Galatia. Sabi na king mumunang verses na ning Galatians chapter 5 verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Sasabihan na pong Paul na malaya na lading tao Galatia. But what kind of freedom? Nanong klaseng ning pamiging malaya ding aten lading tao Galatia. We would likely say, if mekotang ya po kakatamoy ni, makanano ka maging malaya or makanano mo sabihan na malaya na ka. Kapag malaya ka, malyari meng gawan ing buri mong gawan, ali po. Yes, but this is the kind of freedom Paul is talking about. As leaders, is this the kind of freedom the Bible asks us to do? True freedom is not about self-indulgence. It's about living in step with the Spirit. Inipuing kalayaan upang gawan, alimu basta ing kakang buringgawan, nune ing kaburyanan ning Ginoo. When our wants are aligned to what Christ wants. As leaders, ning kakatamong bale, ning simbahan, or ning kakatamong komunidad, how aligned are we really? Makaayon la po kaya din kakatamong kaburyan, king kaburyanan ning Ginoo. Let us get off our high horse. Let us use our freedom to serve, not to control. In verses 13 to 15, Paul warns the Galatians. Sabi na po, don't use your freedom to indulge the flesh. Oneng eyo gagawan sangkan iting kalayaan ban pasakop kayo karing agkat na ning laman. Nune pakikwanan yu ing lugod ya ing mutus kaya kayo king pamisusaywanan yu. Leadership isn't about gaining control or para king kakatamong selfish gains, karing makasariling bagay. Nune awos ya po need to serve in love. We are called to serve, not to be served. Anapin po. Alita mo leaders para ikatamo ing pagsilbian, nune ikatamo ing magsilbi, and makanano tamo magsilbing mitmong lugod. In our church today, in our times today, what are our high horses in ministry? Naaliya mo po kabayo, sabi na high horse ya pa in ministry. Let us do a heart check. Baka po pala, we volunteer karing obra na ning Ginoo just for us to be recognized or be praised. Baka party nakatamo po ning committee pero magtampo tamo pag alikaboryan tamo ing masusunod. At suka mo ba pag ating big events at suka king spotlight? Kamusta naman po ing kakatamong kasaywan pag alang manakit? Do we post Bible quotes online but fails to speak words of kindness to others? Ganakanta mo po kung makananoy ang kakatamong Jesus. Di natang you're riding a donkey. Alipa po, kahit ala pong sports car ka rin, maniwala ko, po datang inginong maka-sports car. Kasi even on a war horse, aliya dintang, diyang makakabayo, aliya dintang, he rode a donkey. No armies, no flex, no flashy things, only love and sacrifice. On the Last Supper, Jesus washed the disciples' feet using a towel. Imagine tayo po, the King of Kings,
He will be labeled as the King of Kings, but he does what a servant should do. He willingly washed the disciples' feet. Inos na laring bitis na rin kayang disipulo. Our challenge, ikatamo po kaya bilang pamuntok ning bale, ning simbahan, ning komunidad at ning bansa. Tinangutamo po ba king kasaywan to look big or to love big? Are we sitting on a throne or are we holding a towel? As persons, makantita mo din po as leaders, alita mo perfect. Ini po in kakatamong katutuan, there's a battle inside every leader between the flesh and the spirit, between pride and our purpose, between ourselves and Jesus. Ini po ang sasabyan ng Paul King verse 17, for the flesh desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the flesh. Atin la pong pami kaya liwa, king kaboryan ding laman ating espiritu. They want different things. Ing metong po ating pride, matas alob, ing metong ating layunin na makakayap, layunin na ating lugod. Ating kaboryanan ning sarili o ing kaboryanan ning Ginoo. Paul enumerated in verses 19 to 21, nanula po ding kaboryanan ning laman, and nanula ring effect daretang kaboryanareta, like selfishness, envy, division, anger, pride. And dapat madakal tamo apagawa para akit dading aliwa na magaling kong leader. When we are called out for our shortcomings o karing katamong pagkukulang, makanano tala tatanggapan deni. Do we mock the person who called us out? Pag ating pong alipami kasundo, do we favor a person over the other? Imbes na pisalese tala, gagatungan tamo pa para mika-division. You get jealous when another person is complimented more than you. Buri mo po ba na palagi kang istu at ing buri mo yaing masusunod? Do you care more about being followed than following Jesus? This is what leadership without the Holy Spirit looks like. It might be loud and active, but it's not healthy. Mapalyaring madakal malalyari king simbahan, madakal activities, madakal buildings, pero no karin niya po kaya ing banal na espiritu. Kamustaya po kaya ing simbahan? Kamustaya ing relasyon dading miyembro? Karing kalupad ng miyembro at karing karelang talapagobra. Pride says, look at me. The flesh says, look at me. While the Spirit says, look at Jesus. Pride, the flesh performs, but the Spirit produces. One makes leadership about you, the other makes it about Jesus. As leaders, mabait la po rin baging arenine. Wa, alita mo perfecto, but we are called. And when God calls, something great is expected from us, and that is to walk in step with Jesus. To whom much is given, much is required. And na naman po inaring Paul, kareni mong negative abage. On verses 22 to 25, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. How do we lead them? Makanano kayang maging leader? Nanula din katangian na akit da kakatamo bilang pamuntok, king bale, king simbahan, king komunidad. Let us be leaders that are Christ-like and Spirit-led. Manimuna tamo po na ating karakter at kalupa na ning karakter ng Jesus. Ayan, panuwalan ko po bilang pulong Maslay UMC, familiar tamo king verse ay nina. Amen? Ayan, Galatians chapter 5, verses 22 to 23 are the fruit of the Holy Spirit. Amen. At ngani po, deni ing mayayawad kakatamo bilang metong a leader. Love, to lead people with compassion, not pressure. Bilang leader, makiramdam ka, ala kang pipilinan. You include at tutukang magmalasakit. May git karing pakakalulo, karing ema papansin. Joy, as a leader, you bring energy and encouragement. Your presence lifts, not drains. Ing presensya mo, yaba ing presensyang buridang akakit din kay kang membro dahil mamya kang tula, tutong tula.
Opo to malawot ka pa mo mamatras na lading tao. Peace. Ali ka chismoso no ne sa samasan mo pag ating ali pa pamikaintindi o gulo. You're the peacemaker in the team, not the stirrer. You don't add fuel to the fire. Patience. You don't expect perfection. You mentor, guide, and stay gracious when others mess up or take time to grow. Ali ka agad-agad papali buntok, but shows grace pag ating pamagkasakit. Kindness, you speak life. Darapat kang mayap, mapamye, mapagpatawad at maplugod. Ali ka manayang kapalit. Goodness, pili ng gawa ng estudyang masakit. Patuloy na darapat mayap kahit alang manakit. Goodness is making hard, right choices. Faithfulness, you show up on time, follow through, and stay consistent, even when it's hard or unnoticed. Gentleness, you correct others with care. At alimula pa karine. You don't power trip when someone messes up. Corrects without crushing. And self-control, ali ka agad-agad mimimwa. You don't let emotion or ego take the wheel. You lead from wisdom, not impulse. Ali ka magpadalos-dalos. Kalupan na po ning sabi ko nandin, bilang Pulong Masla United Methodist Church, madagol ko confidence na balo tala rening baging areni at ning kabalduganda. Ingkutang at ing maragul lahamon po kay katamo bilang leader at talasal pantaya. Gagawan tala po ba din ni king katamong aldol ng pamibebe. King katamong lakad bilang pamuntok ning bale, ning katamong simbahan. These fruits of the Holy Spirit are not something we can manufacture by our own self. Alila po bagay din na pwede tamong gawan by our own efforts. These are something we can't fake. Na pong kalago na ating yung lyrics ng kantada ring youth choir nandin na kalupa na nini, that these things, the fruit of the Holy Spirit, alitala agawa na ikatamo mo. These are qualities na mayakit po kay katamo when we are spirit-led. Kapag magkabyeta mo, kaya beya ing banal na espiritu. When we let the Holy Spirit shape how we think, speak, and act. Aliya po ini basta feelings no ne aldoldong pamagsunod kang Jesus. Pamamasang Biblia, pamanalangit at pamagsunod magmula karing mga lating desisyon ang gana king madagol. Pag ating manakit at may git kapag ala. We must be connected to the vine for us to bear these fruits. The fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Alila po katangian din na pipilinan tamo base kung nano ing feel or trip tamong gawan. For leaders and for us followers of Christ, this should be protections or shields that keeps us from being corrupted by our ego, pride, or selfish ambitions. Tungkol niya po kasi no ka rin in Galatians chapter 5 verse 22 to 25. It speaks about the sige po, nanuya po. Nanuya po. Ay, ito pong first word yung kailangan kong damdaman. Kasi ako din po may bigla ako kanina. Tungkol niya po, no ka rin? Ay, sige po, Marina, kayo po yata. Nandin po ating kong dimdam sabi na, fruit of the Holy Spirit. Atin mo naman po, fruits of the Holy Spirit. Na ini po, makabilib talaga kung makanano yung maging intentional in kakatamong ginong Diyos, king Biblia na po. Anya pong mag-prepare ko kaning message ay ni, sabi na, the Greek word that was used in the Bible is karpos. And kung lawentaya din po, sabi na, the fruit of the Holy Spirit. Kung isipan tayo po karakaldareto, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And after all, yung gamitan na ng Bible is fruit. Ibig sabihin, singular form. Metong yamu. One fruit, but many qualities. King sulat na pong Pablo karing Galatia at denan tayang importansya ini. Singular ya po ing fruit or in Greek word karpos. Buri na pong sabyan, dening characteristic sa reni. Alila po bala mo may malengki tamong prutas king palengki na
ay, buri ko apple ngeni. Ay, bukas balam manyaman mangan saging. Ay, pota yata bisa ko bayabas. Nune, metong lapong package. Buy one, get all. Ne, pag memili tamo pong metong dapat makatukilangan, kaya fruit of the Holy Spirit. Ali pwedeng I have joy but no self-control. Atin kong kapayapan pero ali ko tapat. Mayap ko pero madali kong pumali buntok. Collectively, when we are leaders who are spiritually led and Christ-like, all of these qualities begin to grow together. Again, all of these qualities begin to grow together. Giftedness may get you noticed, but fruitfulness will keep you faithful. Pag makayak ang klata mo po king kakatamong Ginong Diyos, when we walk in the Spirit, with the Holy Spirit, and we are Spirit-led, all of these qualities will begin to grow in ourselves. And what is our call to action then? Is it a gift or a grift? With all of these, we pause and ask, namumuno ba ako dahil sa bunga ng Espiritu o dahil sa galing ko lang? Dahil ini po ing katutuan, our gifts can impress but only the fruit can transform. Masaguli mo po ing manimuna pag atin kang ability to lead, atin kang talent, biyasa kang manyalita, magkanta, tumerak, makyarap ka ring tao, makisabi at magdesisyon. Pero kung alita mo po careful ka rin kakatamong attitudes, kung makanano tamo makisalamuha ka ring aliwa, kung agad tamong mapalibuntok at puro sarili ta namong kaboryaning masusunod, magkagaling namoing atin tamo at alita na magbunga. Bilang tao, bilang leader, o bilang simbahan. Our invitation right at this morning is to lay down the need to perform and the applause. Ibilita mo po ing kaboryanan na magpakitang gilas, magpakitang tao para ka ring praises and applause. Heart check if we are self-serving leaders. Siyasatan tala po din kakatamong puso, our words, our actions, and our decisions, nino kaya ing mapapaligayan, ing kanakong sarili o ing Ginoo. At kaya bena po ning kakatamong pa mag-heart check ing kakatamong sarili. Let's also do a heart check ka rin kakatamong leaders, maging king simbahan, king komunidad, at maygit king kakatamong bansa nepo. Nino kaya ing karelang papaligayan, ding karelang sarili o ing Ginoo. Ask God and the Holy Spirit to grow these fruits in us, to grow His fruit in us. Anyadwan, nan tamo po king Ginoo na antabayanan na katamo ning banal na Espiritu, bang mayakit laki katamo dening bunga. The fruit of the Holy Spirit na malwat tanang balo. The fruit of the Holy Spirit na minsan memorize tala pa kung nano ila. Let us ask then our Heavenly Father to let this fruit grow in us, na mayakit larening bunga king kakatamong sarili. If we are gifted but not Spirit-led, our leadership won't last. But if we're walking with the Spirit, the fruit will grow and our leadership will change lives, starting with ours. Agyo na pong magbayong bening kakatamong leadership na makayabe or makaangklaking espiritu, starting with ours. Let's pray for ourselves to be a Spirit-led leaders at makantita mo rin ipanalangin tala din kakatamong pamuntok. King Bale, King Simbahan, King Baryo at King kakatamong bansa na maging lang leader na makatoki king kaboryanan ng Ginoo. Let us get off our high horses. Let us lead like Jesus. After all, real Christian leadership isn't about charisma or control. It's about a Christ-like character, powered by the Holy Spirit. You can't ride a high horse and carry a cross at the same time. Po pwedeng makasakya tamo king kabayo, but we wanted to carry the cross at the same time. We can only choose one, and sana po ing pilinan tamo is to carry the cross of God. King lagyunan ning igpaning anak at ning banal na Espiritu. Amen. Salamat po ngayong malagong mensahe at agad kayo mong pasibayo kening libutad. Kaya na pong Pastor, Sir Ademar, Deaconess Christeline, and Attorney Lady Ann para i-present po yung Certificate of Appreciation.
At basan ko na po, Certificate of Appreciation is presented to Ms. Arnett de Los Angeles, CPA, for graciously accepting the call to be God's herald through sharing her valuable encounters with the Lord and testament of faith during the Leadership Month of Pulong Masle UMC, held at Pulong Masle United Methodist Church, Capilla, Pulong Masle, Guagua, Pampanga, given this 29th day of June 2025 in the year of our Lord Jesus Christ, signed by our Administrative Pastor, Reverend Richard S. Liwanag, Council Chairperson, Brother Ademar Esponyo, Deaconess Criseline D. Mercado, and our church lay leader, Attorney Lady Ann B. Salangsang. Palakpakan tayo. Daptamtahan po yung kaduang pamanay. Pasubayo ginong Diyos, darawon milareting ay nanong saning makaparikilking kay kaming building fan at karing aliwa pang obrang kay kaming gagawan. Tune, deti sana maging saupla muking panyulong na ning kay kaming obra kay king iglesia nung pa naman king kay kaming pamagmisyon na daraptan karing aliwang lugar. Itete sana o ginong Diyos, maging ayin lang mamietula keka at karing sablang tatanggap at gagawa king obrang kay kaming pasiknangan at pasulungnan. Panwanan mula ring kekang anak matulang magkalub kareti. Amen.
Achuta mo po ngayon ken pinandit na ning pamaglapit king altar para mamye ka pasalamatan king kekatamong ginong Diyos. At insanang kekatamong panalangin at adwan, iyabe talaretang kekatamong dimdam ame basang ating kapanamdaman, karing kekatamong kapatid king iglesia. Kabang daralit tayo, ining, O Master, let me walk with thee. O Ginoy, tukimuko, king kasuywan, adaptan mo, sabian mo, imuka ko, bansang butan ko ing tukso. Saupan mo ko, banbiyakimon, king pusong mi, kunot, dingking lugod, mapikaot, abalik ko sa nang lubos. Manalangin tamo. King kay kaming pamaglapit timbanal mong arapan o Ginong Diyos, oreti ring anak mo anong sano, ing ating kapagnasan pasalamat at mamye kapurian keka. Balumi king deting anak mo nga reti, panandaman da ing kekang lugod, panandaman da ing sablang bage, anong sano impig kalub mo, at dinulot mo karela. Kaya pinkaniting kaurasan o Ginong Diyos, pakiramdaman mo nanuman ing karelang pasalamatan keka, pakiramdaman mo at pakibatan mo nanuman ing lalapit da o adwan da keka, pablasang potang ing sablang bage, anong sano ing pigkalub mo at binalik mo karela, tinggap da iti maturarang pasalamatan kimbanal mong arapan. Lalapit milang makabukod ke karing anak mong ating miras king kapanamdaman, lalong-lalo na deng makatuki anong sano ing atsuking dasening kapanamdaman, ing kapatad Amiel, Ibeng Tayag, Roxy Liwanag, Elisa Cunya, at Irving Manyalak, Ginong Diyos ing kekang Banalaya Plus, king karelang pamikakatawan, yasanang pagkalub mo, barang lubusan, damdaman, ing kagalingan at kakayapan, king nanumang kapanamdaman ayat karela. Panwalan mi potang ika, ing magkalub king karelang pamangailangan na iti, biden lang kalakasan at sikanan, king karelang pamikakatawan, uling ika ing mayupayang Diyos, amalyari mong magkalub, king bage anong sano ing kailangan da, king karelang pamikakatawan. Lalapit ko nga ding sablang anak mo, at king banal mong harapan, o at lamang king karela luklukan, nanuman ing karelang aduan at lalapit keka, pakrandaman mo iti, at mipakibatan sana iti, uling panuwal mi potang ika, ing lalapitan mi, at adwa na naming sawok, ing sablang bage, magbalik at pagkalumuke kami. Kaya, pasalamatan da ka, kadniting kaurasan, at makanyan mo naman, king anak mong ginamit, patuloy may sanang pabiasnan, patuloy may sopan king kayang at obrang gagampanan, muking kayang pangsarili, nung pa naman king obra anong sano, ing miyatang king kayang pago, bilang auditor na ning kaming distrito. Panwalan mi o Ginong Diyos, potang ding anak mo matulalang susuyo keka, ing kayablasan,
balo mong ibalik karela. Kaya pasalamatan da ka at pupurian da ka, kingke kang ganaka at kingke kang kayapan. Panatilyan mo sanang ingke kaming puso at pamyisip, lalo kaming milapit keka at manatiling tapat king kasuywan keka, uling ika ing tuneming susuywan at parangalan bilang Diyos na ningke kaming biye. Dakal pong dakal na salamat, itingan po ke kaming adwan at panalangin, king ke kaming alananggang igpa. Amen. King maslaga kapanayan, wakas ning makabangdalan, dinan mo kabitasan, manlubos na kang apuryan. Amen. Ngayon tanggapan tayo, ing bendisyon a pagkalub na kay katamu, ning mayupayang Diyos igpa, at ing kayang tubod ay anak ay Yesu Kristo, amin pigkalub na imbiyena, para at busanan kay katamu pamikasala, at ing patnube na ning banal ay Espiritu, anong saning mamantabi kay katamu, king kay katamong aldordo pamibiyebe at kimbalang pinandit na ning kay katamong biye, yana sanang magari, manatiling matnube at mingat kay katamu, ngeni ang ganaking mangga. Amen. 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 Maya payabak po kay katamungan. Panayin tala pong matdaring kay katamong candle at misaraing Bible bayo tamo pulwal.